السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جينا لكم بواحد المشكل. صراحة خايف جاني هذا المشكل هذا، ولكن مازال ما عارفش بالضبط التيبو ديال هذا المشكل هذا. هذه جات أواسيس كما كتلاحظوا هي شاعلة ولكن الضغط كتير ما كيضربش، يعني البصمات ما خدامينش. غنحاولو نحلو هاد التليفون ونشخصو المشكل ديالو بالضبط. خليكم معنا نحلو ان شاء الله ونشوفو المشكل. كما شفنا كما قلنا في الاول، هذه هي جهة رواسيس ما خدامش فيها الطاكسي. اللي قلنا هو اللي كاين مشكل في الكونيكتور ديال الطاكسي ما كانش راكب. واش يحلو شي واحد ونسى ما ركبهاش حاجه ما عرفتش بالضبط، ولكن اهم حاجه هو ان المشكل تحل. اهم حاجه هو ان المشكل تحل. كما كتشوفوا كما كتشوفوا دابا الطاكسي خدم، وهكذا العملية الجحافل.